Hello, GS students. Let's welcome to the second session or the second lecture of the Introduction to the Research. And in this lecture, we are going to discuss the types of research, the research problem, and what you mean by this literature reviews. Okay, the last class we discussed what are the basic concepts in the research. What is the research? What are the objectives of the research? What scope of the research? And what are the quality for the researchers? And this lecture we are going to discuss what the types of research. There is a research problem and the literature review. Let's start with the different types of the research. The research is a scientific process and finding the solution to the problem. And there are different category of the research. And one of the important examples nowadays, the COVID is very important element, and every scientific community are trying for the solution. That means they are searching for the medicine. That's one of the types of the research. I'm discussing about the different types of the research. The first category of the research is the descriptive research. And the descriptive research, the research is focusing on this particular individual situations or the group. That category of research is known as the descriptive research. It's like an investigation, but it's focusing on the individual or situation of the group. And the second one is the analytical research. As analytical research is concerned with the faking the hypothesis. You make a lot of the hypothesis. That is the analytical research. It is a concern with the testing of the hypothesis and specifying interpreting the relationship. That is the dependent and independent variable expressing your hypothesis. That is known as the analytical research. And third one is applied or action research. That means it's carried out. That is action-oriented research that is specific to find out a solution to the problem. Suppose in an Indian economy, our Indian economy is a recession face. That's an immediate solution we research conduct. That is known as the applied or the action research. That is the immediate solution to the problems. That's like a life problem. And another one is a fundamental research. That is known as the pure or the basic research. That means for the knowledge without any intention to apply in a practice. That's a very important element. Without any intention to apply it in a practice, that is known as the fundamental research. So that's a fundamental. The first one, the descriptive, analytical, applied, or the fundamental research. Another category of research is a quantitative research. It's a measuring the quantity or the amount of the particular phenomenon. It's like a statistical, that's a quantifiable. You find out the mean, median, center tendency is a part of the qualitative research. So this is a purely statistical analysis. Statistical analysis, statistics based on statistical result focus on quantitative research. And another one is qualitative research. It's a non-quantitative types of the research is aimed to find out the quality of the particular phenomenon. To find out the quality. That means it's not a quality oriented. So it's not quantity oriented. Suppose like beauty is like a qualitative, and the behavior, that's a part of the qualitative. It is a focusing on the qualitative. Qualitative element focus on awareness, then satisfactions is a part of example regarding the qualitative. So it's like a non-quantitative element. If we click scale use convert. And another one is the conceptual research. It's generally used by the philosophers, thinkers to develop the new concept or reinterpret the existing one. And Einstein introducing the E equal to mc square. We are familiar with the E equal to mc square. That's part of the conceptual research. It's developed by the thinkers. It's like a new concept. That is a concept. And another one is the empirical research. And empirical research is that depends on the experience and observation alone. It's a purely depends upon the experience of the research and observation. The term is known as the empirical research. It's come up with the conclusion with regard to the system and the theory. There's a combination of system and the theory. The term is known as the empirical research. And another one is a on-time research. The research confined to a single time period, longitudinal at the single time period. The type of the research is known as the on-time research.
And another one is the diagnostic research. Explore the clinical research. The diagnostic research എന്ന് പറഞ്ഞത് clinical research ആണ്, which aims at identifying the cause of the problems. It's a pure clinical research-ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ്, ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫർദർ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ചുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച്. And another one is exploratory research. This is a very important element. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു PG സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ്. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. നിങ്ങളായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിനെ പ്രോബ്ലംസ് മീൻസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച്. ഇറ്റ്സ് എ അൺഫെമിലിയർ പ്രോബ്ലം, ഒരാൾക്കും അറിയാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച്. നല്ല റിസർച്ചിനാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിനായിരിക്കും അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് experimental research. It is assessed to effect on the particular variable and keeping on the other. There is a dependent and the independent. Purely dependent on the experiment. There is a dependent and the extraneous variable. ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് റിസർച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അസസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വാരിയബിൾ മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നാൽ there is a water, H2O, hydrogen and the oxygen contract H2 the hydrogen and O is you the oxygen. That is an experiment. That's one of the important example of the experiment research. And the last category is the historical research. And the historical research, that means you're conducting the studies based on the previous data, the past records. That's one of the important examples. That's historical research. The conducting the entire research, the studies based on the past record, that is known as the historical research. And these are the different types of the research. The once again, there's a descriptive research, analytical research, applied or action research, fundamental research, quantitative, qualitative, conceptual research, empirical research, on-time research, diagnostic research, and there's exploratory research, experimental research, and the historical research. These are the different types. And once again, the meaning of the research is very common. That is finding the solution to a certain problem. And these are different kinds of the research. And another topic is, what is the research problem? Every student has faces the same question in void. What is the problem? And meaning, and the simple meaning of the problem is like a question or issue to be examined. So, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഹൗ, വെൻ, വേർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ക്യാൻ, വേർ, വി, ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി എക്സാമിൻഡ്. A research problem refers to some difficulty. There is a difficulty. There is a difficulty in the area, and you are trying to examine this difficulty. The term is known as research problem. നിങ്ങളൊരു ഏരിയ എടുത്തു, ആ ഏരിയയിലത്തെ എന്താണ് എക്സാക്റ്റ് പ്രശ്നം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം മീൻസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഹൗ ഡു വി നോ വി ഹാവ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം? ഹൗ ഡു വി നോ വി ഹാവ് ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം? ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡു വി നോ we have the research problem? Sometimes there is customer complaints. Suppose you're working in the telecom sector or the telecalling section and getting a lot of the complaints from the customers. And just imagine, what is the reason for this complaint? That is a research problem. That's complaints coming from the customers, and you must take the solution. So that is the problem. You must be examined. The first one is the customer complaints, and another one is you can get the problem whenever you conversation with the company employee. Suppose you are the MT of
managing director of a company, and you're interacting with the employees, you get certain problem from the employee. That's like your feedback. The feedback means there's a recreation facility, that's lower recreation facility ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, and employees ആവശ്യമായ facilities കിട്ടുന്നില്ല. You can identify this problem from the conversation with your employees. Another is observation. You just observing the employees. Observing means watching a particular person without the interactions. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് MSW ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും കൂടുതൽ ചെയ്യും ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. അവർ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, ബട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. Observe means watching a particular person without the interaction. The term is known as your observation. Observation ചെയ്യുന്നതോടെ നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Another one is the success of the firm competitors. അല്ലേ, suppose one important example is Geo, the growth of the Geo mobile. That is a very attracting question. How they reach this position and find out the solution, and how they are reaching this stage, these facilities. That is success of this firm or the competitor. അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ എത്തും. That is a research problem. What are the measures taken by this firm to reach this level? That is success of the competitor. And another one is reading the published materials, watching the certain materials. Suppose World Intellectual Property Organization and issuing the different journal for analyzing the concept of the intellectual properties. Then find out the reading materials and identify these problems. Indian economy, there is a problems of the patents. You can be identified. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പേറ്റൻറ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ പബ്ലിഷ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് കമ്പനി റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, ദീസ് ആർ the sources for getting the certain problem. So once again, the research problem means like the question, and these are another source of this problem. Suppose reading an academic experience, daily experience, exposure, the consultation. These are the one of the different sources of the problem. ഇത് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. And there are the criteria selection of the problem. There's basically two important criteria for the selection of the problem. The one is internal criteria and another one is external criteria. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വൺ ഈസ് ഇന്റേണൽ ക്രൈറ്റീരിയ, അനദർ വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രൈറ്റീരിയ. Internal criteria means your interest, your competency, your own resources, your the finance, your time. That is internal criteria. And external criteria means it is a research ability of the problem, important, urgency, novelty of the problem, feasibility, facilities, relevance, personal elements. These are the external criteria. So these are two important criteria. It must be considered for the നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് എഴുതാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. വൺ ഈസ് ഇന്റേണൽ ക്രൈറ്റീരിയ, അനദർ വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രൈറ്റീരിയ. ഇന്റേണൽ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ കോമ്പിറ്റൻസി, നിങ്ങളുടെ ഓൺ റിസോഴ്സസ്, ഫിനാൻസ്, ടൈം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് നിങ്ങൾ ഫീസിബിലിറ്റി, ഫെസിലിറ്റീസ്, യൂസ്ഫുൾനെസ്, ദെൻ റിസോഴ്സ്, ഇത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വറിയിടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് another one, the formulation of the problem. The formulation of the problem means your the research idea into the research questions and the objectives. നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് എഴുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ്, ആ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെഷറബിൾ. ആ പ്രോബ്ലംസ് മെഷറബിൾ ആവണം, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെഷറബിൾ ആവണം. The formulation means transforming the selected research problem into the scientific researchable question. അതിനെ ഒരു റെലവൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും പ്രാക്ടിക്കലി ഓറിയൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അത് വെറുതെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സപ്പോസ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം. സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം, അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ
ലോജിക്. സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ സ്പേസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ സ്പേസിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവിടുത്തെ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ എഴുതാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് മീൻസ് transforming the selected research problem into the scientific research question. The term is known as the research problem. And after that, the process involved the defining the problem. The basically two important the process. One is understanding the nature of the problem. Another one is developing the idea through the discussion. These are two important processes for defining the problem. It is the first one, understanding the nature of the problem. That means you must be surveying the available literature in the study. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം എഴുതുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡിയുമായി റിലേറ്റഡ് എൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ നിങ്ങളത് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പല കാര്യങ്ങളും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഐഡിയ ത്രൂ ദ ഡിസ്കഷൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നത്, നിങ്ങളാണ് ഏരിയയിൽ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് ആവശ്യം, റീപ്രൈസിങ് ദ റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടെത്താൻ ഡിസ്കഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ദീസ് ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം. After that, going to the literature, the review of the literature. നമുക്കറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടീമാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. And the literature review means it's a comprehensive review. It's based on published or unpublished work. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമിലർ സ്റ്റഡീസോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് റിവ്യൂ ഓഫ് ദ പബ്ലിഷ്ഡ് and unpublished work from the secondary sources or the secondary sources of the data. This is basically secondary sources published ആയിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു, ആ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ സിമിലർ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് എഴുതുമ്പോഴാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പുകൾ ആ ഒരാൾ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, അയാൾക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്തായിരുന്നു, ആ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. The team is known as the review of literature or the literature review. It's like a documentation of the comprehensive review of the published and unpublished work from the sources of the data. And what is the purpose of review? Indira reviews will conduct you. The first one, to gain the background of the knowledge. First, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്. നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ്സുമാരുടെ മോഡൽസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആവശ്യമായിട്ട്. ആൻഡ് അനദർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർമുലേഷൻസ് ഹൈപ്പോതീസുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് റിവ്യൂ ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ആർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോതീസിസ്. Let's second one is a formulation of hypothesis. The first one is the background of knowledge, gain the background. That's another one is formulating your hypothesis, and third one is to make the methodology. Nalla methodology frame cheya, research designs frame cheyan namukku avashyam element aanu. That is your the literature. That is to identify appropriate methodology or the research design. And another one is identify the data sources. And the next one is learn how others structured their report. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവ്യൂസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. ദീസ് ആർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിവ്യൂ. Once again, the first one to gain the background, another one is identify the concepts, then formulating the hypothesis, and appropriate methodology to identify the data sources and learn how others structure the report. And these are the purpose of the review. And these are sources available for the literature. നമുക്കറിയാം ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എഴുതുക, സംടൈംസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ബുക്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചറിനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ചാനൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രൊക്വസ്റ്റ് പോലെ ഡാറ്റാബേസുകളൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. എൽസീവറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസിന് ബേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എഴുതാം. ദെൻ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡാറ്റാബേസസ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് വരുന്ന ഡാറ്റാബേസ്, ഇതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസ്. ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രി റിപ്പോർട്ട്സ്, ഇൻ്റർനെറ്റ്, റിസർച്ച് dissertations, thesis, these are the source of the literatures. And
പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 80കളിലൊക്കെയും ആൾക്കാർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ്. വൺ ഈസ് എ സോഴ്സ് കാർഡ്, അനദർ വൺ ഈസ് എ നോട്ട് കാർഡ്. ഇന്നതില്ല. ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ സോഴ്സ് കാർഡോ നോട്ട് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സോഴ്സ് കാർഡ്സും നോട്ട് കാർഡ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോഴ്സ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് നോട്ടിങ് ദ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ്. ദ സോഴ്സ് കാർഡ് ഇസ് മെയിൻലി ഫോർ ദ use noting the bibliographic information. Note card is used for the actual note taking. Listen, and our length അടക്കയിൽ പറയുന്നത് 3:5 ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നോട്ട് കാർഡ് 5:8. ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ആ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് പണ്ട് കാലങ്ങൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാറ്. സോഴ്സ് കാർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ഇൻഫോർമേഷൻസും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സോഴ്സ് കാർഡ് ചെയ്യുക. നോട്ട് കാർഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എഴുതിയെടുക്കുക. നോട്ട് ടേക്കിങ്ങിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് രണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് കാർഡ് സിസ്റ്റം, റിസർച്ച് കാർഡ്. പണ്ട് കുസാറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 80കളിൽ കുസാറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സ് പറയും ഇന്നത്തെ കാർഡ്സ് എടുക്കുന്നു. കാർഡ്സ് മീൻസ് ദിസ് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാർഡ്സ്, സോഴ്സ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട്. ട്രഡീഷണൽ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് സിസ്റ്റം പണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നു. ആൻഡ് സോഴ്സ് കാർഡ്സ് എന്നറിയാം ഇറ്റ്സ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ആണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും? സോഴ്സ് കാർഡ് C1, C2, C3, C4, B, J, ബുക്കുകൾക്ക് ബുക്ക്, ജേണലിൻ്റെ J, റിപ്പോർട്ടിന് R, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സോഴ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. C1, C2 ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. B is represent the book, J is journal, R is a report. It's mainly for the bibliography. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി വരുന്നത്? ആൻഡ് നോട്ട് കാർഡ് മീൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫോർ ദ പ്രിന്റഡ് സോഴ്സ്. നിങ്ങൾ വേറെ പുസ്തകം വായിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് കേൾക്കുന്നു, അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എഴുതുന്നു. അവിടെയാണ് നോട്ട് കാർഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരെ. ദീസ് ആർ ദ 2 ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്, സോഴ്സ് കാർഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ നോട്ട് കാർഡ്. സോഴ്സ് കാർഡ്സും നോട്ട് കാർഡ്സുമാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രസൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് കറന്റ് സിനാരിയോ വി ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ literature review through the software system. This is the reference arrangement software. The software is known as the Mendeley. ഇന്ന് മെൻ്റലി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. മെൻ്റലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ റെഫറൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ആഫ്റ്റർ ദ കോവിഡ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ക്ലാസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പറയാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതോടെ ചെയ്യാം. ഇൻട്രാക്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടാൻ നേരിട്ട് അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. റെഫറൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദറ്റ് ഈസ് മെൻ്റലി. ഈ മെൻ്റലി കൂടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിവ്യൂസുകൾ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഫോർ ദിസ് ലെക്ചർ. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച്. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് descriptive, analytical, applied research, action, fundamental research. And there is a quantitative, qualitative, conceptual, empirical, on-time research, diagnostic research. And another one is exploratory, experiment research. And there is a historical research. And this is what do you mean by the research problem? It means a question to be examined. And this is a source of the research problem. There is a criteria for the research problem. And how to formulating, that means translating your problems into the scientific format. That is a formulation of the research problem. And these are the processes involved for the defining the research problem. And what you mean by this, the literature review. Literature review is a comprehensive review of the published and unpublished work. And this is the purpose of the review. എന്തിനാണ് റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? What is the purpose of the review? There's a learn to structure the report, background, hypothesis, methodology, identifying this element. That's the purpose of the review. And these are source of the literature, the book, journal, electronic database, abstract, different source of literature. And the recording this literature. The traditional method is the card system. The 2 important are the source cards and the note cards. The source card for the bibliographic information, note card for the actual note taking. And the source card, an example, recording your the bibliography in the form of the book, journal, report. And note card is a detailed information extract from the printed sources.
and this is card system. And nowadays we are using the software. The software is known as the Mentally. The Mentally is a reference arrangement software where we are breaking the traditional method and moving the new method, that is a Mentally software. It's software introduced by the Elsevier. So these are the contents of the today's lesson. And so thank you, dear student, for your the participation, and we will see through the another lecture. So once again, thank you so much, dear student, and for watching me.